Belief in divine power has no place in the scientific world. Agree, sir? Please, agree. I think I am an atheist, right? So whatever I say will be coming from that perspective. But within the realm of what we call belief, right? I think it's very important to identify these two different terms. Like we usually talk about them being the same. Atheist and agnostic, right? These two are not mutually inclusive terms. They don't mean the exact same thing. And my point is, I think to be a theist means to believe, right? To be a Gnostic means to know. And I think belief and knowledge occupy totally different streams of our mind. You cannot believe in something that you know, because if you know it, you know it. There's no need to believe in it, right? Within the scientific world, I think the focus is not on belief, right? I think the focus is on knowing things. I don't want to make a building or make a motorcycle or make, any engineering marvel and then on belief hope that it will stand. I want to know that it will stand, right? And in that sense, I think knowledge is completely the sphere of what we call rational thought, especially empirical rational thought, that is science as we know it now. But belief occupies a sphere on things that you don't know or can't know. So in that sense, you might believe that the Big Bang Theory is true, because we don't have conclusive evidence for it, right? But then you can occupy the sphere of belief, and then you can say, I believe in this thing. Now, when you talk about divine things necessitate that you do not know God, or you do not know the divine. Because if you know the divine, then it should be known basically by everybody, and then therefore it has to be scientific, right? So I think belief should occupy a separate sphere of only the things that you don't know. And then science occupies the sphere of things that you do know. So that's my belief, and I think there's no place for a divine anything within the scientific sphere. Okay. So I think मलाई चाहिँ त्यो साइन्स भनेर हामीले जुन खालको डिस्कसन्सहरु गरिरहेछ नि देयर इज अल्सो सेइङ कल व्हेन साइन्स सकिन्छ त्यतिखेर चाहिँ अध्यात्म सुरु हुन्छ भन्छ नि हैन त्यो डिभाइन पावर भनेको चाहिँ आई थिंक द्याट्स ट्रुथ जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ सो त्यो ट्रुथको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ के मलाई इन्स्टेड अफ नोइङ एन्ड नन नोइङ इट्स अल अबाउट एक्सपिरियन्सिङको कुरा होला क्या सो त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क हामीले अलिकति लार्जर पर्सपेक्टमा डिस्कस गऱ्यो भने चाहिँ त्यो डिबेट भन्दा पनि देयर इज अलिकति अर्को खालको डिस्कसन चाहिँ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई सो अलिकति क्यान यु रिपिट दिस टपिक अगेन मलाई अझ क्लियर हुनु मन लाग्यो Belief in divine power has no place in the scientific world. अलिकति गाह्रो छ क्या भन्नलाई के हैन म पछाडि जाउँ कि यहाँ बसौँ क्या सो आई थिङ्क अलिकति दुइटै छ क्या सो त्यसो भए हामी डिसएग्रीजहरु फेरि पनि आइरहेको मलाई चाहिँ किन डिसएग्री लाग्छ भन्दा चाहिँ होला अब कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले साइन्टिफिक वर्ल्ड अनि त्यसपछि यो मोडर्न मेडिकेसनहरू अब सबै कुराहरूले चाहिँ होला मलाई अब इट इज ट्रु द्याट साइन्स ले गरेर मान्छेहरूको मोर्टालिटी रेट हाई गरेको छ बढाएको छ होइन तर डिभिनिटी भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्नाले चाहिँ म देउता भन्दा पनि होप भन्ने कुरालाई मान्छ कि डिभिनिटी भन्ने कुराले चाहिँ एउटा मान्छेलाई एउटा त्यो कुरामा आस्थाले त्यो मान्छेलाई विश्वास दिएर उसलाई भित्रबाट इम्पावरमेन्ट दिएर उसलाई एउटा केही कुरा गर्नु र उसलाई केही कुरा गर्नु आँट आउँछ भने चाहिँ साइन्स क्यानट बी द्याट जस्तो लाग्छ मलाई कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अनि यो डिभिनिटी डजन्ट ह्याभ एनी रोल इन द साइन्टिफिक वर्ल्ड भन्दाखेरि चाहिँ
place in the scientific world भन्दा चाहिँ म चाहिँ एकदम disagree गर्छु because we live in a community which is full of temples everywhere. यता गयो यता मोडमा गयो यता मन्दिर भेट्छु उता मोडमा गयो उता मन्दिर भेट्छु उता मोडमा गयो उता मन्दिर भेट्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ साइन्सको आफ्नै भ्याल्यु छ साइन्सको आफ्नै त्यो छ तर एज इन म हुर्केको अनि म एज इन मैले मेरो मात्रै कुरा राखेर भन्नुपर्दाखेरि मैले मेरो मात्रै कुरा अथवा यो म अब के भन्ने यो कम्युनिटी वाइजमा को हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई सी होप एभ्रिवेयर हुन्छ नि आई सी होप एभ्रिवेयर कि जस्तै कि एउटा मान्छेलाई ल तैँले यो अब दिस इज यर लास्ट त्यो भन्दाखेरि पनि मान्छेले चाहिँ मलाई भगवान्ले हेर्छ भनेर उसको टाइम पिरियड काटेर ऊ त्योभन्दा बाँचेको मान्छेहरू पनि देखाएको छु कि मैले किनभने त्यो चाहिँ एकदमै होपसँग कनेक्टेड गर्छ जस्तो कि मान्छेलाई आश भएसम्म त्यो कुराले चाहिँ एकदमै असर पार्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ My question to you, because I know you personally, I think, okay, so you read all of these religious texts and philosophy and everything. So, are you reading it just for the sake of reading it, or are you are you hoping to find something at the end of it? त्यो होइन पोइन्ट चाहिँ अनि आई थिङ्क उहाँले भनेको कुरामा चाहिँ what I add होप त भयो होइन अनि एउटा फेथ इन वान सेल्फ इन एनिथिङ त्यो एनर्जीलाई चाहिँ डिभाइन भनिन्छ द्याट डजन्ट ह्याभ टु बी गडली पावर अनि अर्को एउटा कुरा इज के अरे यो स्पिरिचुअल एनर्जी भनौँ या जसको खालीको यो डिभाइन इन्टरजेक्सन भनौँ होइन what you disagree on, correct me if I'm wrong, is superstition जस्तो लाग्छ है there is faith and there is hope अनि त्यो hope and faith ले नै I think कि mostly people are confident and people would want to try harder and do something अनि but the superstition part will drag you down होइन I think so I can't totally agree in कि okay scientific reasoning मा पनि अब scientific experimentation मा पनि scientists are finding certain aspects certain conclusion हैन त्यो conclusion को लागि they are driven the drive is some kind of mental power mental energy so people name it maybe faith people name it God but I think at the end of it it's your own drive अनि त्यो energy नै हो जस्तो लाग्छ त्यही अघि उसले भनेको जस्तै क्या डिभाइन पावर भनेको चाहिँ इनर्जीको कुरा नै हो एक्सपिरियन्ससँग बेस्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या सो त्यो एक्सपिरियन्ससँग बेस्ड भएको कुरालाई साइन्ससँग जोडेर हेऱ्यो भने प्रब्लमेटिक पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि रिजनिङ मात्रै सधैँभरि राइट हुन्छ भन्ने कुरा भएन नि त होइन So I think we have to be very clear on the topic because it says belief has no place in the scientific world, not the personal world. It says specifically in the scientific world, right? So if you're talking about science, it has to be limited to science. If you're talking about hope, belief, these are all subjective qualities, right? These are outside the realm of scientific world, right? These are the realms of personal world. The scientific world means the theories of science, what science predicts, right? What science concludes. These are what we call scientific world, right? So now if you try to sort of push in hope, money drive and all of these things. I'm not denying these subjective qualities. All of these exist. But then do you want your doctor to say, I believe you also did ठीक पार्छ कि do you want your doctor to say, मलाई थाहा छ कि औषधिले हजुरले ठीक पार्छ? Right? Do you want to base your life on belief in the scientific method or do you want to base it on यसले होला कि? You know, which would you prefer? Do you want your engineer to say, मैले यसो बुझेअनुसार यो बिल्डिङ चाहिँ नढल्नु पर्ने हो भनेर भन्नु र he's showing mathematically, he's showing you engineering, right, which is based on science. That says, यतिको भूकम्प आए पनि यो चाहिँ नढल्नु पर्ने है भन्ने हिसाबले if he shows, that's scientific work, right? Anything that has to do with this drive, this push, this artistic divinity, all of these are outside the realm of science. Science doesn't care about whether you're driven in your research or not. What about the incurable diseases then? Okay, so like whenever incurable diseases ma pani, doctors would ask you to have faith. Ani doctors would not give you a logical reason that okay you are dying bhanदैन the doctor pani. So I'll answer two of your questions at the same. The previous question regarding why I study philosophy and so on.
even though I really don't believe in most of what is there, is because these people who wrote these, okay, and the people I truly respect are the people who try to come out of the status quo. It is not the same people who try to, tradition is absolute truth, therefore we should follow tradition. No, these are people who questioned actual traditional values. Even if you read Dharma Shastras, right, you read the Mahabharata, right, you'll see a lot of problems that it shows within the status quo itself, right. For example, not going out of topic, but just taking the example of Ekalavya, right? It shows Ekalavya as a very innocent guy who was treated unfairly, okay? Is that not a social critique of the caste system that stopped Ekalavya from reaching his potential? So I think it's not very clear as to what, it's very clear that the author wanted to sort of question the status quo. That's why I really like reading these texts. And most of these texts don't accept something as truth just because it's written as truth. I think I said that in the beginning. Let's talk about the idea of God. The divine power of God को similarities को बारे में discuss करेंगे. होइन डिभाइन पावर र गडको बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँ. गडमा त म पनि मान्दिनँ, बट आई बिलिभ द्याट देयर इज हायर लेभल अफ एनर्जी एन्ड त्यो ड्राइभ एन्ड त्यो पावर चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ. एन्ड आई बिलिभ बिङ अ बुद्धिस्ट आई बिलिभ इन द फर्म अफ मेडिटेसन तन्त्र or any means necessary. त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ माइन्डलाई चाहिँ या you can enhance it and त्यो चाहिँ त्यो पावर चाहिँ छ भनेर मान्छु. म त मान्छु, म त एकदमै मान्छु. सायद अब मान्छेलाई भन्यो भने विश्वास गर्दैनन् हैन, तर मलाई अब जे परि आउँदाखेरि पनि अब मैले अब मनमा नै भन्छु कि कुराहरू चाहिँ अब आफूसँगै कुरा गर्ने हो. त्यो चाहिँ खासै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई मनमा परेको कुराहरू चाहिँ म प्रायः जस्तो खुलेर कतिपय कुराहरू खुलेर गर्न सकिन्छ, कतिपय कुराहरू खुलेर गर्न सकिँदैन. त्यो बेला चाहिँ म आफैलाई गुहारेर त्यसपछि आफैसँग कुरा गर्छु. अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब जस मैले नामहरू लिन्छु होइन, नामहरू लिँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अघि मैले फर्स्टमा भने जस्तो एउटा होप आउँछ. अनि होप आउँदाखेरि चाहिँ द्याट किप्स मी त्यो के भन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो कुराबाट फाइट गर्नलाई अनि त्यसपछि त्यो कुरालाई ओभरकम गर्नलाई चाहिँ आई गेट पावर्स भनौँ. अनि मान्छेले विश्वास गर्ला नगर्ला आफ्नो ठाउँमा म चाहिँ विश्वास गर्छु, म चाहिँ एकदमै गर्छु. No. So my I think position is very clear. If you ask me whether I believe there's a God, I will say no. If you ask me whether I know there is no God, I will say I can't know the existence of a thing that you yourselves can't define. Because God is undefinable by definition. If you can define God, then he's already under the realm of logic. Okay? If you can't define something, how can I prove that it doesn't exist? Right? Or how can I show that it doesn't exist? So if you ask me, look, I'm a believer, I'll say no, because that's a belief thing, right? I don't believe that there's a God. The same way I don't believe that there's a flying unicorn in the sky, or there's a booth in that corner or something, right? But do I know that there is no God? For me to know, there has to be either some evidence or something for me to know something. I can't comment on something that I myself don't know, and I can't comment on whether I know it or not. So when you अब तपाईलाई कहिले कसो गाह्रो पर्दाखेरि अब जिन्दगीमा गाह्रो पर्छ सबैजनालाई गाह्रो पर्दाखेरि तपाईले भगवानै नमाने पनि अब एउटा हायर फर्म अफ इनर्जी मान्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ. अब त्यो कुरामा चाहिँ म चाहिँ जहिले पनि अब त्यो गर्दाखेरि अब मलाई गाह्रो पर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ ल ए भगवान भन्ने जस्तो आउँछ कि मेरो दिमागमा. तपाईँले त्यो बेला के बोल्नुहुन्छ? I think there is a difference between believing in a higher power to take care of you and believing that I myself or the surroundings. होइन मैले बिलिभको कुरा गरेको होइन. त्यो टाइममा तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जस्तै मलाई ल यसो के भन्छ यताबाट सर हिँड्दाखेरि एउटा मान्छे ढाँटो लडेको थियो ल भने जस्तो अनि त्यसपछि ए भगवान ल अब के गर्ने भन्ने जस्तो हुन्छ नि दिमागमा. अनि अथवा तपाईँलाई त्यो कुनै ठुलै टेन्सन भएर तपाईँलाई होइन ल
भन्ने जस्तो त्यो आउँछ नि एउटा मनमा डिस्ट्रेस What do I do when I'm distressed? That's a very- त्यो मान्ने नमान्ने कुरै छैन कि मुखमा के आउँछ दिमागमा के आउँछ भन्ने कुरा Okay, so when I feel distressed, my initial backbone is my family. Okay, my family. मम्मीलाई एकचोटि सोध्नुपर्छ है अथवा मम्मीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ है अथवा ड्याडीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ है भने जस्तो हुन्छ क्या सो माई इनिसियल ब्याकबोन इज फ्यामिली आई डु नट निड एन एक्सटर्नल भ्यालिडेसन राइट फर भ्यालिडेसन आई क्यान ब्रिङ myself. Okay. Now, if you can, sort of again define it in a curvy way, but then, your belief itself is God and so on, and then I have no comment. But then, the idea that there's somebody that is specially looking after me is to me a very selfish idea. And I'll be very honest, it's a very privileged idea, I think. This is where it might get a bit controversial, but then it's easy to believe that things will be good when things are not so bad. But when things are actually very bad, it's very difficult to believe. Now, what do I mean by this? Let's take war. War is happening everywhere right now, right? Can I ethically, morally believe that there is a God who is looking after me, but not all the other people that are dying in the world? Can I honestly believe that? My answer is no. I cannot believe that there is a higher power who is looking after me. And it's saying God will take care of me, but then what he is closing his eyes. I think त्यो यो चाहिँ I think यो चाहिँ यस्तो हुन्छ होला जस्तै the idea of God भनेको चाहिँ it can be interpreted based on different हुन्छ नि त्यो एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड अनि सोसियल ब्याकग्राउन्ड्सहरू पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड्सहरूबाट होइन कसरी ब्रटअप भयो भन्ने कुरा शब्द आफैमा त भ्रम त हो नि खास त होइन एज आर्टिस्ट आई सी वर्ड्सहरू भनेको त मेरो लागि जहिले पनि भ्रम नै सिर्जना गर्ने कुराहरू हुन् क्या खास चाहिँ सो त्यसमा लिमिटेसन्सहरू छ अनि गड भनेर जिओडी गड लेख्दाखेरि पनि देयर इज लिमिटेसन क्या फेरि अब यता डिभाइन पावर हुन्छ नि हामी इनर्जीको कुरा गरिरहेछौँ त्यो इनर्जी त्यहाँ छ क्या होइन त्यसैलाई कसैले गड भनिदियो होला क्या सायद क्या र एउटा कसैले त्यसको इमेजिनेसनमा एउटा आर्टिस्टिक इन्टरभेन्सन गर्यो होला होइन र एउटा मूर्ति बनायो सो आफ्नो वेस्टर्न बिलिफ सेल्फ बिलिफ अरू सोसियल बिलिफ त्यो खालको कुरामा जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि साइन्स त एउटा पार्ट हो जस्तो लाग्छ क्या होइन द पावर इज पावर लेट्स से यो संसारको सृजना चाहिँ कसैले गरेको भनेर एउटा हामीलाई सुनाएको कुरा छ नि होइन त्यसैलाई भगवान् भने न हो खास त होइन सृष्टिकर्तालाई भगवान् भनेर हामीले बिलिभ गर्दा होइन त्यसको त डेफिनेसन त बेस्ड अन डिफ्रेन्ट सोसाइटीमा डिफ्रेन्ट तरिकाले काहीँ हिन्दुइजममा फरक तरिकाले होला त्यो फेरि इट्स अ डिफ्रेन्ट पोलिटिक्सको कुरा भयो क्या रिलिजन इज अल अबाउट पोलिटिक्स भन्दा खास त्यो त कहाँ डिभाइन पावरको कुरा हुन्छ र क्या मलाई चाहिँ लाग्दैन जस्तो होइन सो देयर इज एन इनर्जी साइन्स पनि ब्याक बाई इनर्जी जस्तो लाग्छ क्या मलाई सो त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई त्यो अग्री र डिसअग्रीको कुरा भन्दा पनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो डिभाइन पावर भएन भने मान्छेले एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सक्दैन क्या खास चाहिँ होइन अनि त्यो कसैले त्यसलाई साइन्सलाई नै गड पनि भनेर हेर्न सक्ला नि त दिस इज वाट आई इन्भेन्टेड भनेर पनि होइन सो त्यसले गर्दाखेरि शब्द त मेरो लागि त भ्रम होइन अहिले हामी बोल्दाखेरि कति कुराहरू चाहिँ कति मान्छेहरूले फरक फरक तरिकाले पर्सिभ गरिराख्न सक्छ क्या सो त्यसले गर्दा त्यो इनर्जी चाहिँ त्यो डिभाइन पावर भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ ट्रुथ हो ट्रुथले नै मान्छेलाई चाहिँ ड्राइभ गर्छ त्यो ड्राइभ गर्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन इन्डिभिजुअल पर्सन हु इज युजिङ द्याट डिभाइन पावर भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ दाइले भने जस्तै हरेक कुरालाई राम्रो वेमा लिने नराम्रो वेमा कुनै मान्छेले भगवान्को नाम लिएर मान्छे मार्छ होइन कुनै मान्छेले भगवान्को नाम लिएर मान्छेलाई राम्रो गर्छ त्यो सबै 9 बिलियन पिपल आई गेस होइन 8 बिलियन पिपलको दिमागमा 8 बिलियन नै गर्छ ठ्याक ठ्याक अब कसले मान्ने कसले कुन चाहिँ मान्छ कसले कुन चाहिँ मान्छ भने someone who is taking God for an example and creating genocide, उसको दिमागमा अर्कै खालको भगवान छ हाम्रो दिमागमा अर्कै खालको भगवान छ अब भगवान भन्ने अब त्यो हायर एनर्जी दाइले भन्नुहुन्छ डिभाइन एनर्जी कुन चाहिँले त्यो शब्द दाइले भन्नुभएको जस्तै शब्दलाई कसरी त्यो गर्ने भन्ने हिसाबले तर मलाई चाहिँ विश्वास चाहिँ लाग्छ आई थिङ्क इट्स अ म्याटर अफ प्र्याक्टिस जस्तो लाग्छ क्या इन्स्टेड अफ डिफाइनिङ इट क्या खास होइन वन्स यु प्र्याक्टिस एन्ड देन यु विल रियलाइज कि त्यहाँ डिभिजनको कुरा हुँदैन होला क्या साइन्स अनि यो आर्ट त्यो यो भन्ने कुरा इट्स अल पोलिटिक्स नै जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन खास हुन्छ डिभिजन इज अल अबाउट द्याट क्या खास चाहिँ वाइ वी सी थिङ्स इन डिभिजन इज बिकज इट्स इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हो खास चाहिँ
होइन सम ग्रुप अफ पिपललाई बुझाउन सजिलो भयो किन कम्प्लेक्सिटीको कुराहरूलाई बुझाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन साइन्स म्याथमेटिक्स ल्याङ्ग्वेजको इन्टरभेन्सन पनि त्यसकै लागि भयो हो नि त खास त तर वी आर जस्ट स्टक इन दिस स्मल डोमेन वेयर वी लस्ट आवर होल एक्सपिरियन्स गर्न सक्ने त्यो एउटा उनीहरूलाई चाहिँ मिस भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो डिभाइन पावरको चाहिँ प्लेस नै हुँदैन साइन्समा भन्न पनि मिलेन होइन किनकि त्यो इट्स ब्याक बाई द्याट डिभाइन इनर्जी जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन द्याट्स हाउ आई पर्सिभ सो द्याट्स माई No, I still want the answer that I like for the question because it's like my moral dilemma pani ho haina ki whenever about something like drastic happens and cancer or like some type of incurable diseases like say it's coming from your statement ki huncha ni ki doctors are like thaha cha ki cancer ko treatment la okay radiology okay they do chemotherapy and everything they do all kinds of medication that they are sure about ki certain amount le chai ghatna sakcha but then again whenever there is resurface of cancer bhanau haina cure bhaisakera treatment garera okay 6 mahina पछि फेरि क्यान्सर भइसक्यो the time frames and the doctors will also ask you to have faith so is that giving a false hope to the patient or आफूले बिलिभै नगरेको कुरामा चाहिँ okay you have to be strong mentally त्यो energy drive how so it's just a statement of the fact कि हुन्छ नि that like humanity or empathy को लागि मात्र भनेको So now if you cushion in let's say hope as being a divine quality, right? Then I'll say, is that hope based on reason? And then in that sense, I will say when doctors say have hope for an incurable sort of disease, it's not because they are saying some magic miracle will happen and then they'll be cured. It's because they know that in the background there are thousands of people working hundreds of hours a week, right, trying to cure these diseases, doing research to cure these diseases. And then at some point, they might come up with a breakthrough. Right, might. Right, now I'll come to my point. That place, if I say hope and you say, okay, that hope is divinity, I think you're redefining terms. You're redefining terms to fit your agenda. Right? Hazurko agenda ke ho like somehow you have to protect divine power from being, excluded from the scientific world. Right? But then now if you start redefining terms and say any human quality is divine, right? Then I think we are missing the point. You can redefine anything. I can say hope is not a divine quality, it's a mixture of chemicals and neurological interactions in the brain. And we know that it is a neurological, because a dead person does not have hope. A dead person is dead, right? Without brain activity, we know there can't be thoughts. So this hope is a brain activity, right? We might not be able to know everything yet, okay? But the fact of the matter is, when you try shoehorning emotions and subjectivity as being sort of divine, right? Then I think you're redefining terms to fit your point of view better. Isn't that two possibilities? No, redefining terms is totally up to you, right? But then if you're talking about what I consider, right? In my statement was very clear. If you're talking about the scientific work, the scientific methods, right? The way you get knowledge, the way you provide evidence, the way you go through peer review. In that sense, there is no place for God. Okay? So now if you sort of say, okay, malai kaile ka runa man lagcha, so maybe that's a divine expression of sadness. Okay? I can redefine any term in that sense to be materialistic also. I can say sadness is an emotion that your brain experiences, okay? Because a dead person is not sad. So where is the divine quality in that? तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्नु पर्दाखेरि साइन्सले मात्रै संसार चलेर गर्ने हो भने चाहिँ संसार कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ विदाउट एनी होप विदाउट एनी न्युरोलोजिकल के भन्छ फिलिङ्सहरू साइन्सले मात्र चल्ने हो भने चाहिँ So again, I am not denying subjectivity. Subjectivity is very important. But subjectivity in that sense has no place in science. In science it has no place. It has place in other things. In my personal life, in art, in music. But me being totally empirical rationalist, does that mean I don't like music? No. Right? But then now you say, okay, your liking music is actually divine. That I disagree with. Okay? That I disagree with. Because that's a redefining of terms. Because then if God is this indefinable quality and you define God or divinity to be whatever you want,
right? त्यसपछि त there's no way that if you keep changing the goalpost, यहाँबाट त्यहाँ त्यहाँबाट यहाँ, right? If you say okay यति बेला hope हो, यति बेला drive हो, okay यति बेला compassion हो, यति बेला यो, then there is no way I can score a goal, हैन? But if we stick to the prompt at hand, scientific world मा divinity को place था कि छैन? Not मेरो दिमागमा और उसको दिमागमा और उसको दिमागमा और उसको दिमागमा, right? और उसको लाइफमा और क्यान्सर भएको मान्छेको लाइफ, within the scientific world, then I don't think you can shoehorn subjectivity into this. The scope itself is very limited. Scientific world, right? Expanding the scope to sort of all the subjectivity, my emotions and all that. The emotions are not even denied by science. Emotions are studied by science, right? So I don't think we can say that we can move ahead with saying any of my subjective quality that I feel is divine, is as some divine source. You can feel that obviously, but you can't tell scientists to believe. All right. Scientist and divinists can never be merged into one place. त्यस्तो पनि होइन होला. सो आई थिङ्क त्यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यसरी एकदमै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हेर्न थाल्यो भने चाहिँ देयर इज अ प्रब्लम क्या फेरि पनि क्या सबै कुराहरूलाई होइन. सो कुनै न कुनै इनर्जीहरूको एक्सपेरिमेन्ट त भइरहेछ नि त्यहाँनिर, साइन्समा पनि त त्यही त भइरहेको हो नि खास त होइन. सो त्यसलाई कुनै टर्मिनोलोजीले डिफाइन गरिरहेछ खास चाहिँ होइन. अनि हामी चाहिँ खास त्यो टर्मिनोलोजीमा अड्केर बसिसके पछाडि चाहिँ वी लुज द पोइन्ट क्या खास चाहिँ होइन. त्यो ट्रुथको कुरा त त्यही हो नि, साइन्सले पनि जे भेटेको त्यसलाई ट्रुथ भनेन हो होइन. सो त्यसलाई एउटा टर्मिनोलोजीले डिफाइन गरिदिएको हो क्या खास चाहिँ होइन. त्यति त हो नि कुरा त. I think I understand your point when like अब suppose एउटा theoretical experiment like एउटा theoryको experimental proving भइरहेको छ भने the hope that you have and the belief that you have that this will work एउटा ठाउँमा छ, the result एउटा ठाउँमा छ, अनि त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट आएको कन्क्लुजन एउटा ठाउँमा छ. Exactly. I think I get it now.